Assalamu alaikum. Nanda kitchen ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಂಗೆ ಇಂದು ರೈಸ್ ಕೀರ್ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿಯೋಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಕಪ್ ರೈಸ್. ರೈಸ್ ಉಂಡಲೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋರು ದರ ಪೌಡರ್, ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲ. പിന്നെ വാട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ചന്ത ಅದರ ವಾಶ್ ಹಾಕೋರು. 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಡ್ತಿತ್ತು ಚಂದ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಕೋರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟಿರ್ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಕೋರು, ಕಲಕಿ ಇಕ್ಕೋರು. ನಾನು ಪಟ್ಟೆ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಕಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಡೋರು ಇಟ್ಟು ಚಂದ ಸ್ಟಿರ್ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಕೋರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. நீங்கள் இதுக்கு 1 கப் சுகர் இடும். ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ, ನೀವು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ cardamom ಪೌಡರ್ ಇಡೋರು. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ಬಾದಾಮ್, ಪಿಸ್ತಾ ಗೀಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಯೋದು ಇಡೋರು. ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೋರು. ಈ ರೆಸಿಪಿ നിങ്ങൾ ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ആയിടിച്ചെന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ട് ചെല്ലൂർനക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കൊരു, ലൈക്ക് ആക്കൊരു, നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫാമിലി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ആക്കൊരു, ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഷെയർ ആക്കൊരു. ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കിട്ടുക ഇൻഷാ അല്ലാ.